Hello everyone. This is the first part of your IELTS listening test. Oh wait, I think I'm having the wrong script. Hello everyone. This is the inquiry project of Group 5 Class 22E16, which consists of the following members: Phương Nhi, Thanh Thế, Đăng Hoa, and Tuấn Huy. Please pay attention to the recording as you will not be listening to it a second time. Remain in your seat, turn off all electronics, and enjoy the video. On August 10th, 2022, the Todo Me I Agree campaign was launched, advocating for the legal recognition of gay marriage by collecting signatures of Vietnamese citizens. It, with various other campaigns pursuing similar goals, typically explain what the LGBTQ+ community is and the definition of marriage equality, in hope of bringing like-minded people together, as well as educating the public about queer people who are often misrepresented by mass media. And as many members of our team belong to the community, we too support the fight for same-sex marriage's legality due to the tremendous ways in which we believe it can benefit the community. The rise for marriage equality also raises other inquiries regarding the normalization and destigmatization of queer people in their battle against social prejudices, hate crimes, and other bigotries. And so, we decided on a topic: Hanoi's general public opinions towards the legalization of same-sex marriage, and whether these opinions can affect the likelihood of said legalization, setting in the theme of law and order. By choosing this, we want to investigate the public's opinions regarding the legalization of same-sex marriage, as well as to see whether or not these opinions affect the likelihood of said legalization. And while the general public cannot put a law into action, citizens of a republic, socialist country such as ours have the right to vote for people who are capable of influencing or becoming policymakers. Before getting into the inquiry project, we shall take a look at the state of the situation. In the year 2000, for the first time, same-sex relationships were mentioned in legal documents. The law on marriage and family incorporated a ban on same-sex cohabitation and same-sex marriage, making it primarily illegal to have a homosexual relationship. Under these regulations, gay couples who attempted to organize a wedding ceremony and the people participating could get fined by the authorities. However, this law did not crack down on same-sex couples who did not cohabit or attempt to get married. In the following years, Vietnam also outlawed various forms of same-sex relationships, such as the adoption of children by gay couples or the surrogacy of same-sex marriages between foreigners who currently reside in Vietnam. In 2012, the then Minister of Justice Ha Hong Kuong expressed disapproval of the existing legal discrimination against LGBTQ+ people. In 2013, same-sex cohabitation and wedding ceremonies were decriminalized in Vietnam. Since then, cohabitation and wedding ceremonies among same-sex couples have been permitted. However, the law in Vietnam still does not recognize same-sex marriages, nor does it protect the right of same-sex couples. For example, the right to adoption, the right to have their property be divided after divorce, or the right to be protected from domestic abuse, etc., etc. While online platforms, specifically social media, provide an environment where people's opinions can be shared anonymously, and presumably with minor real-life consequences. These photos are footage taken from the Facebook page Học viện Phòng chống phản động, Anti-Reactionary Academy, a page with 232,719 likes and followers. Statistics taken in January 1st, 2023. The timestamps of these photos spread from as dated as 2019 and as recent as 2022. Queer people and allies, that is, heterosexual people who stand with the LGBTQ+ community in the battle for equality, suffer from cyberbullying, receive death threats, and gets attacked by disinformative, accusatory posters. That push for marriage equality is labeled as quote-unquote asking for social privileges. That gender identity and sexual orientation are considered a perversion, a contagious disease that threatens to degenerate society, and their existence is thought to be deserving of oppression.
So, how about now? What is the general public's opinion concerning the current matter? Let's find out. Our project was conducted both online via a survey made with Google Forms and offline with face-to-face interviews. Our stakeholders include high schoolers and college students on different campuses in Hanoi, as well as people of the working class and people over the age of 40. Throughout the project, we strove to be as diverse as possible by including the opinions of queer people, allies, homophobes, and people who have conflicted feelings towards the LGBTQ+ community. Our online survey recorded a number of 101 responses from people within Hanoi, with two main categories: personal information and personal opinions regarding the legalization of same-sex marriage. First, let's investigate the statistics about the respondents' personal information. Out of 101 responses, 80.2% of them belong to the 18 to 40 age demographic, while only 19.8% fall under the under 18 age demographic. There was no respondent from people who are in the age of over 40. 97% of them reported being students or college students, with 3% being working adults. When asked if they belong to the LGBTQ+ community, 53.5% answered no. 25.7% said yes, and the other 20.8% introduced themselves as unlabeled. 95% of the respondents claimed to be acquainted with at least one member of the LGBTQ+ community, while other 5% stated that they did not have any relationship with queer people. We introduced four main methods by which people can learn about or interact with queer people, including social media, online research journals, family members, and friends. Out of 101 responses, 89.1% stated that they got exposed to the LGBTQ+ community on social media. 77.2% got their introduction from friends. 51.5% claimed that their knowledge and interaction came from online research journals, and 22.8% stated they knew about the community through family members. Next is the personal opinions part of the online survey. When asking about the I Agree, a Pride community supporting campaign, over half of the respondents fully rooting for the project to grow, and 32.7% are in the cheering side, while less than 10% are neutral at the situation, and only 5% are strongly disagree, despite no data was visible on the normal disagree. There are several obvious reasons why the campaign is appreciated, but one of them is startlingly high. 93.1% of the respondents feel that marriage equality establishes the equality of love, while 54.5% say that Vietnam needs to catch up with the rest of the world in legalizing gay marriage. Less than 15% of survey respondents said celebrities helped the campaign gain momentum, but there are still others who are ignorant of the circumstances, haven't heard of the project before, or just simply having basic views about equality. Meanwhile, there are still a portion of people who object to the campaign, mainly due to the olden prejudices of the society about gay relationships, and many still lack the knowledge about sexuality and gender identity, which are 82.2% and 78.2% respectively. 35.6% even said gay marriage is unnatural and untraditional, while other opinions such as HIV spread easily through it, the practice is immoral, or being gay itself can infect children only occupied around roughly below 10% each. There are some interesting data collected revolve around the negative effect that could happen if the law won't be passed. Over 2/3 have the same thoughts of gay people suffering from gay marriage related processes, and the benefits of an amount of gay people won't be secured.
set by 63.4% of the answers. Along with that, 57.4% agreed on protesters rising and causing conflicts to the LGBTQ plus community, while the minor 3% said there won't be any problem whatsoever. As for the positive side, freedom of identity and lower rate of discrimination both exceeded way over 80% of the vote, while 52.5% supported on the increasing number of orphan children able to find a true home for their own. 17.8% believe that the rapid population growth will be substantially slowed down, and the other 8.9% said either no effect will happen or having other ideas of the situation. The statistics from the online surveys have brought many interesting details to our attention. More than half of the respondents identified as heterosexuals, and the percentage of those who identified as queer people and those who stated to be unlabeled were approximately equal. The overall result of the online surveys reflect a positive and progressive mindset regarding queer people and the legalization of same-sex marriage. However, does this positive mindset also apply when people are confronted about in real life, especially with people in the older age demographic? To find out, we carry out 14 face-to-face interviews featuring a variety of people from different age groups, social background, with different gender identities, and sexual orientation. We will now present the footage from our expenditures. Bác năm nay là 69 tuổi. Cô 55 tuổi. Cô 42 tuổi. Mình sinh năm 98, hiện nay là 24. Tớ gần 18. Mình hiện nay là 18 tuổi. Mình nghĩ là có, tại vì mình đã nghe đến khái niệm này rất nhiều. Có, mình rất là quen thuộc vì mình cũng là một phần của cả cộng đồng ấy, nên là cái này biết rồi. Dạ có. Có, mình đã nghe về khái niệm này từ lâu rồi. Người đồng tính thì cô cũng nghe rồi nhưng mà cũng chưa tìm hiểu nhiều về cái đấy lắm. Bác không quen quan niệm của người đồng tính. Chú thì cảm nhận trong cuộc sống người đồng tính thì cũng rất là bình thường, không có gì quan trọng lắm. Mình có trong cộng đồng LGBT. Mình nghĩ là mình quen khá là nhiều. Mình thuộc cộng đồng và quen với rất nhiều người trong cộng đồng ạ. Không, cá nhân mình thì không, nhưng mà mình cũng có quen một số bạn từ hồi cấp 3 có thuộc cộng đồng này. Mình không thuộc cộng đồng đấy, nhưng mà mình có khá nhiều bạn bè. Và bởi vì là cái môi trường làm việc của mình cũng tiếp xúc với nhiều bạn thuộc chủ đề thuộc cái cộng đồng đấy. Bác hầu như là không quen ai như thế. Không. Mình có nghe qua rồi. Dạ có. Chiến dịch này thì tớ chưa nghe bao giờ. Mình có từng nghe qua nhưng mình không thực sự hiểu rõ về cái đấy cho lắm. Bác chưa được nghe đến chiến dịch này. Với cá nhân là một người trong cộng đồng thì mình nghĩ là mình có ủng hộ cộng đồng này, và mình nghĩ là tất cả mọi người cũng nên tôn trọng những người trong LGBT và cũng nên ủng hộ cái chiến dịch này. Mình ủng hộ bởi vì cũng là yêu nhau này, nó cũng là tình yêu với nhau, người ta tình cảm chân thực, cũng không có gì giả dối gì cả, nên là mình hoàn toàn đồng ý. Cá nhân mình thì mình khá ủng hộ việc đấy, bởi vì đối với mình thì cái đấy nó không gây vấn đề gì, ít nhất là trực tiếp đối với mình cả. Nói chung là chú thấy rằng những người Việt Nam chúng ta mà trong quá trình thời gian cách đây không lâu lắm mà cũng không xa lắm, quá trình đồng tính của người Việt Nam chúng ta cũng có số đông. Thì chú thấy điều đó cũng bất lợi, nó cũng mất đi một cái sự cảm giác của hai phái. Giữa người đồng phái với nhau mà cảm tính mà họ đến với nhau sống ở đó thì chú thấy điều đó chú không đồng ý. Có lẽ là vì người ta nghĩ rằng là từ xưa đến nay thì đàn ông với nữ với nhau là gọi là tự nhiên rồi, thì làm cái này nó trái với tự nhiên, xong rồi nó ngược lại với một số thuần phong mỹ tục nhất định. Có thể có một số người vẫn theo cái quan niệm cổ hủ ấy, thì người ta vẫn nghĩ rằng là cái việc kết hôn đồng giới là không chấp nhận được. Thì nói thật ra mà nói này, bản thân người Việt Nam bao năm nay đã sống theo một cái quan niệm đó rồi, quan niệm cũ.
Mà cái chuyện đó bây giờ không phải mỗi lúc bất cứ một cái chuyện gì người ta cũng có thể thay đổi nhanh chóng được, nhất là cái giới đứng tuổi. Với cái chuyện đó thì tất nhiên là sẽ có nhiều người phản đối, nhưng cũng sẽ có nhiều người ủng hộ, nhất là lớp trẻ. Người ta sẽ có cái nhìn kiểu tiêu cực hơn ấy về cái cộng đồng này nếu mà chưa được pháp luật thông qua. Còn nếu mà được pháp luật thông qua rồi thì người ta sẽ kiểu tuyên truyền nhiều hơn về cái cuộc hôn nhân đấy. Đầu tiên là khi mà giả sử như là mọi người có kết hôn ở nước ngoài nhưng mà kể cả khi về nước mình thì vẫn không được chấp nhận chẳng hạn, thì việc chia tài sản hay là tất cả các thứ thì nó vẫn không được diễn ra đúng quy trình ấy. Và điều đấy rất là bất tiện cho những công dân Việt Nam nói chung, mà là người đồng tính mà có những cái cuộc kết hôn đồng tính. Ví dụ như nếu không được công nhận của pháp luật thì bố mẹ sẽ không đồng ý và có thể dẫn đến việc là từ con, không nhận là con của mình chẳng hạn. Khi mà bố mẹ không nhận mình thì các bạn sẽ sống thu mình lại và sẽ không cởi mở, không chia sẻ, không sống chan hòa ra với cộng đồng. Cái bản thân nếu mà pháp luật đã cho phép rồi mà anh cứ làm mà không đúng, anh làm mà không gì mà, thì bản thân thì cái cuộc hôn nhân đấy thì nó thật bị dân chúng người ta phản đối. Mình nghĩ là về ảnh hưởng đến xã hội, vì khi mà người dân được tự do thoải mái hơn như này thì người ta sẽ đến với nhau nhiều hơn, và chúng ta có thể có nhiều những cặp đôi, những gia đình nó độc lạ rồi về sau thì mình nghĩ là mọi thứ sẽ trở nên bình thường, nó vẫn sẽ tốt như trước kia thôi, sẽ tốt hơn trước kia. Mà thế hệ trẻ thì vốn đã quen thuộc hơn một chút rồi ấy, thì nó sẽ mở được một góc nhìn rộng hơn cho người lớn và họ sẽ có thể chấp nhận cộng đồng nhiều hơn một chút so với thái độ bây giờ là hiện đang rất là tiêu cực đối với cộng đồng ấy. Là một người trong cộng đồng thì chắc chắn là mình rất mong cái việc kết hôn đồng tính nó được hợp pháp hóa ở nước mình để mình có thể có một cuộc kết hôn đồng tính đúng, cuộc hôn nhân đồng tính đúng như ý mình. Nghĩ về văn hóa nó sẽ không tốt, bởi vì nó đồng giới với nhau nó sẽ không tốt. Đấy, bác cứ nói như thế. Hậu quả thì nó sẽ không biến ra một cái gì cả. Họ có thể gọi là có cái sự thừa nhận về mặt luật pháp, thực hiện những cái hành vi gọi là mang tính xã hội, ví dụ như là hôn nhân các thứ, nó được pháp luật chính thức thừa nhận. Như vậy thì tạo điều kiện cho người ta có thể sống một cái cuộc sống nó đàng hoàng, phù hợp với luật pháp. As you have observed from the footage, some of our interviewees has misunderstood the meaning of LGBT plus community, and some has conflicted feeling and thoughts regarding the community's existence and legalization of same-sex marriage. When compared to the positive response of the online surveys, our interviews have a more negative tone. Perhaps this is the result of online platform anonymity, which provides a sense of privacy and safety. And also because many of our interviewees are people from an older age demographic who might have a conservative and outdated view on the issue. So at the end of the day, we come back to ponder over the question that sparked our project. What do people think about the LGBTQ+ community and same-sex marriage? And can their opinions contribute to or sabotage its legalization process? In general, it seems that Hanoians have a relatively positive outlook on queer people, despite conservative, outdated notions and the lack of widespread knowledge with regard to these matters. And the results as well show that they believe the bill for marriage equality should and will surely be passed sooner or later. Along with that, it is predicted that society in general, and more specifically the LGBTQ+ community, will be benefited greatly in numerous fields. Still, it will not be an end-all be-all for the people fighting to achieve queer liberation. There's much more progress to be made politically and socially. And as people living in a more privileged position, we should each take advantage of the reach we have to push forward the struggle in achieving true equality for all.